Welcome to Bed Walk episode and today is Majlis Restu Ilmu, and thank you Lahan for like recording all of these. We'll miss this moment like together. Yeah. Among the last few ceremonies that we are going to have the whole class together. That's true. And this is Lahan, the owner of this walk, and I'm Mikel, as you know. This is baby Jenny. Okay, selamat. No, just cut this part. Yeah. Hello there. So hari ni is 25 Julai bersama hari Isnin. So sekarang dah pukul 12.48 pagi. Lama tak start vlogging sebab yelah dah masuk study week. Tak ada macam benda menarik pun. Cuma more kepada duduk rumah dan study je lah, or should I say cuba untuk study. So hari ni kita start vlogging sebab there's another event actually. Majlis Restu Ilmu dia akan diadakan hari ni pukul 12 gitu, if I'm not mistaken, 12 sampai pukul 1, sejam je. And then after that, sebab Majlis Restu sebab untuk menghadap CE kan, comprehensive examination. So kena restu, minta berkat ilmu apa semua. So after that kita akan ada session ambil gambar kelas. The last gambar kelas lah senang kata. And then after that kita akan ambil some individual photos for video CE kita. Bukan video CE, video untuk grad dia lah. Hopefully semua grad, amin. So aku untuk majlis esok banyak kerja aku, tak ada banyak sangat. But then first aku in charge bahagian buat macam banner untuk papak depan kan. So dah siap, ada kat laptop sekarang ni. But then sekarang tengah berehat dengan Apex Legends. Anyhow, nanti after this korang tengok lah. And then aku macam half in charge sikit untuk pantau semua pergerakan kat sana, sambil semua tengah set up semua kan. And then esok kena juga bagi ucapan sebab aku ni selaku kelas rep, wakil pelajar, wakil kelas lah senang kata, kena bagi ucapan. I'm not really good with my words, but then kita tengoklah macam mana nanti esok. And then the whole class picture thing pun aku dengan Risha akan handle. So that's something. So I think tu je untuk part ni. Kita akan sambung esok pagi dengan montage kita pergi fakulti ke, tak tahulah. But then kita sambung esok, or kejap lagi editing magic. Bye. Hi guys. So sekarang dah pukul 11. Sekejap, let me just grab my phone. Tak ada, matikan. Sekarang pukul 11 suku. Kita akan on the way ke fakulti untuk Majlis Restu Ilmu. And apparently aku kena handle hari ni. Tiba-tiba aku dilantik untuk merangkap sebagai chief assistant untuk tengok pantau event tu. So we see lah how nanti. So sambil tu kita akan letak montage. Oh, white coat, shit, fuck. White coat lupa. Bodoh. Ya dah.
So kita dah habis set up semua. Tu dah nampak projektor. Dua projektor ni sepatutnya rosak, tapi I don't know. And then kita set up Google Meet. So sekarang kita tinggal nak tunggu majlis ni start lah. Majlis start, dan nanti saya sambung lah vlogging nanti. Ya, itulah kelas kita. Gelap cahaya. Tak ingat. Okay, welcome to iVet vlog episode M. Okay, and today is Majlis Restu Ilmu. Thanks to everyone who's organizing it. Misal pula kau tanya ni. Okay, I don't know what to say, but okay. This is one. One, ada apa-apa ucapan? Hah? Okay. Tak ada. Ada. Alright, Mimi has something to say, which is all the best, CE. Okay. Thank you. Okay, this is one, which is all I need. All I need is one. Share it. Okay, dah gila dah. Sorry. And staffs and all the students from there. We thank everyone for being here, lending our time for our Majlis Restu Ilmu. So without any further ado, I would like to call upon Farhan dan Mikel to recite the doa. Yes, that's all from me. Thank you. Thank you, Solehan, for this very beautiful speech. Now, I would like to welcome Puan Nani as the representative from the staff. Make sure you are really good and you can answer. Don't pick something that is not this is your best and what is yours. Ya tu. Candy. Apa ni yang tinggal lah? Macam ni. Apa tu? Risau aku. Aku tak fine lah je. Aku macam yang kita buat rumah. Musuh satanism. Hai guys, so kita dah habis dah Majlis Restu. Dah makan-makan dah semua. So sekarang ni kita akan proceed dengan ambil gambar kelas. Kita pergi ambil tripod, ambil whiteboard, and kita akan start lah ambil gambar semua. Guna this thing, guna GoPro Hero 10 Black ni. GoPro 10 Hero Black, or whatever the name is, I don't care. I mean, I care, but tak apalah. Okay, korang. Malam-malam study lapar kan? So sebab tu sini yang kita orang selalu pergi praktikal, iVet dia macam ambil inisiatif bagi kita UVM5 goodie bag. Kita ada just a few more days left, so
please help lah untuk kita study all out. Okay, so kita dah habis sesi ambil gambar. Semua dah bersurai dah. So yeah, good luck for everyone. All the best for the CE. Alright, yep. Bye.